Permettez-moi, Excellence, Monsieur le ministre Mohamed Ben Meradi, ministre de l'Investissement, de la PME, des PMI et de la promotion des investissements, Votre Excellence, Monsieur le sous-secrétaire d'État, Monsieur José Fernandez, Ambassador David Pierce, Monsieur Paul Mikolášek, Chairman de l'US-Algeria Business Council, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du Conseil d'affaires algéro-américain, de vous souhaiter la bienvenue ici à la conférence US Maghreb sur l'entrepreneurship. Je voudrais également remercier nos amis du Maghreb, les intervenants qui sont intervenus à Washington à la première réunion présidentielle, des pays de la Libye, du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie, à tous les intervenants et tous les speakers et à tous nos invités, membres du gouvernement américain et membres du gouvernement algérien. Je vous salue encore une fois et je vous remercie d'être venus ici pour cette première rencontre de follow-up après la réunion de Washington DC. Donc, sans plus tarder, j'aimerais cette fois-ci appeler au podium M. Paul Mikolášek, qui est le chairman du Conseil d'affaires algéro-américain. Paul, the ground is yours. Thank you, Dr. Chikun, for the invitation. Please excuse me, I'm going to have to do this in my first and really only language, English. Ambassador Pierce, thank you for your support to business here in Algeria, and we appreciate your attendance here today. Your Excellency, Mr. Ben Meradi, thank you. You honor us with your presence, and we're especially grateful to have the Assistant Secretary of State for Economy, Energy, and Business, Mr. Fernandez, here with us today. Ladies and gentlemen, welcome. I'd like to welcome all of you on behalf of the U.S. Algeria Business Council to this U.S. Maghreb Entrepreneurship Conference. The U.S. ABC is really proud to join with our State Department in organizing and putting on this conference on behalf of President Obama's initiative to grow entrepreneurship throughout the world. I must also note that this is the first one conducted outside the United States and is really a significant honor for us to have it hosted here in Algeria for the members of the Maghreb area. President Obama's goals for innovation and entrepreneurship closely align with what the U.S. Algeria Business Council is intended to do. They fit neatly, so it makes sense for us to be here and participate and support this effort. There's over 20 members of our council that are here today with the mind of growing business between U.S. and Algerian, and by extension here other countries in the Maghreb. So we're pleased to support this conference. We're honored to be here. I will say that if you look at the agenda over the next few days, you'll be really pleased and excited about what is going to go on here and what the opportunities are. There's no doubt in my mind that this will be a successful conference, but its true success will only be measured by what comes out of it in the long run and in the future when we see actual entrepreneurial ventures taking root here in the Maghreb and back in the United States. So with that, thank you again. Welcome for attending. We look forward to your engagement, your questions, and your dialogue as we go forward in the next couple of days. Thank you. Thank you, Paul. J'aimerais cette fois-ci inviter Son Excellence le ministre Mohamed Ben Meradi, ministre de l'Industrie, de la PME et de la promotion des investissements. Monsieur le ministre. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معالي السيد نائب كاتب الدولة الأمريكي
سعادة السفير دافيد بيرس سفير الولايات المتحدة الأمريكية، أصحاب السعادة سفراء الدول المغرب العربي الكبير، سيد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي سيد شيخون، سيدات الفضليات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم جميعا في هذه الندوة حول ترقية الشراكة الأمريكية المغاربية. إنه في نفس الوقت لشرف وامتياز للجزائر لاحتضانها الطبعة الأولى لهذه الندوة المخصصة لبحث برنامج شراكة مغاربية بمبادرة أمريكية. كما يشرفني أن أقدم لكم دعمنا المطلق لهذه المبادرة التي نلتزم من خلالها بمساندتنا الكاملة لكم من أجل المساهمة في تحقيق النجاح الكامل لهذه التظاهرة التي تعد الأولى من نوعها، والتي تعتبر نتائجها ذات أهمية بالغة خاصة في المراحل المقبلة لبرنامج الشراكة. فمنذ البداية كان ردنا إيجابيا على هذه المبادرة بالتعبير عن موافقتنا بتبني مسعى شراكة أمريكية مغاربية ذو فائدة اقتصادية على رجال أعمال بلدينا. لقد أكدنا دعمنا لوفد المبادرين الأمريكيين الذي قام بزيارة الجزائر في شهر جويليا 2010. إن الهدف الاقتصادي الخاص بهذه المبادرة يستجيب لانشغالات منطقية ويتلائم تماما معها، كما أنه من المهم التذكير بأن المنطقة المغاربية تزخر بقدرات اقتصادية وبشرية معتبرة، فإن المشاركة القوية للمقاولين الأمريكيين والمقاولين المغاربة تعد واعدة، إذ أن حضورهم يؤكد انضمامهم لهذه المبادرة. إن المواضيع المدرجة في برنامج الندوة تعتبر حقيقة عن الإشكالية التي من خلالها يمكننا العمل على تطوير روح المؤسسة في منطقتنا. وفي هذا الصدد فإنني على قناعة بأن المناقشات المبرمجة ستكون في مستوى التطلعات وتسمح بتشييد عصر جديد بترقية المبادرات التي تتجاوز الحدود سواء على المستوى المغاربي وكذا على المستوى الأطلسي. إن غالبية سكان المنطقة المغاربية كما تعلمون شباب ذو مستوى تعليمي مقبول، لذا فإنني أحث هذه المجموعة من المقاولين الاستفادة من هذه الندوة لتحديد الأعمال الأولية الواجب تجسيدها من أجل رسم ملامح مسعى شراكة يتجاوز الحدود ويتعدى الأطلسي. وبخصوص مشروع إنشاء مركز جهوي امتياز للشراكة بول ديكسيلونس، فإنه من الأهمية بأن توجه الأعمال المخصصة على هامش هذه الندوة إلى صياغة اقتراح ملموس يهدف لتحضير الأرضية لتجسيده ميدانيا. لذلك فإنني أدعو المقاولين المغاربة لدعم المشروع الذي يساهم تجسيده بصفة كلية في ترقية الشراكة في منطقتنا. وفيما يتعلق بأشغال الندوة فإن تنوع المواضيع ونوعية المتدخلين تجعلنا متفائلين بالتوصل إلى نتائج مقنعة تسمح بتعبيد الطريق لآفاق اقتصادية واعدة. لذلك فإنني أتمنى بأن يعتبر هذا اللقاء الأول نقطة انطلاق لهذه المبادرة، وأن تتوج أشغاله ببرامج أعمال مشتركة يتم متابعتها خلال الفترة التي تسبق انعقاد الندوة القادمة. إن الجزائر في الإطار مستعدة لتنسيق تنفيذ هذه البرنامج بالتعاون مع مجموعة الأعمال الأمريكية المغاربية وتقديمها كل الدعم الضروري. وفي الختام أحيي من جديد هذه المبادرة ذات البعد الاقتصادي والهادفة للتقرب بين مجموعة الأعمال. أشكركم على كرم الإصغاء وأتمنى النجاح الكامل لأشغالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوزير. J'aimerais cette fois-ci inviter son Excellence, ambassadeur américain en Algérie, M. David Pierce. Ambassador, the floor is yours.
Good morning, everybody. It's good to see you here at what I think really is a historic event. I'm honored to be here with Minister Ben Meradi, with Dr. Shkoon, and so many distinguished business leaders and entrepreneurs from across the Maghreb and the United States. Some of you have traveled a very long way to be with us, and we really do appreciate that. And I believe it reflects your commitment to partnership, to economic opportunity, and to growing the next generation of business leaders. In my time here as ambassador, I've had the privilege, really, of seeing the relationship between the United States and this part of the world strengthen. And I think really that this conference represents a milestone in our cooperation in many respects. For the first time, business leaders and entrepreneurs from all the Maghreb countries and the United States have come together here in Algiers to encourage young entrepreneurs, to exchange ideas, to discuss business opportunities, and to promote support from both government and private sector for even greater cooperation. So I think that together we can transcend borders and create a more prosperous and shared future for all of our countries. Now, in that regard, our next guest has some exciting news to share with you. But before he does, I'd like to tell you a little bit about him. Nominated by President Obama on August 6, 2009, Jose Fernandez was sworn in as Assistant Secretary of State for Economic, Energy, and Business Affairs on December 1, 2009. His office in the State Department is responsible for overseeing work on international trade and investment policy, international finance, development and debt policy, economic sanctions and combating terrorist financing, international energy security policy, international telecommunications and transportation policies, and, importantly, support for U.S. businesses and the private sector overseas. Mr. Fernandez came to the State Department after being a partner in the New York office of Latham & Watkins and global chair of the firm's Latin American practice. For nearly 3 decades, his practice focused on Latin America, Europe, and Africa, advising clients on international mergers and acquisitions, finance, trade, and other matters as the economies of those regions evolved. Mr. Fernandez was named one of the world's leading lawyers by Chambers Global for his expertise. He was named an expert in International Financial Law Review's Guide to the World's Leading Project Finance Lawyers. And he was named one of the world's leading privatization lawyers by Euromoney Publications. He was featured in Hispanic Business Magazine in its list of the 100 most influential people for 2006 and 2007. A lifelong supporter of education, the arts, and commercial engagement, Mr. Fernandez has served on the Board of Trustees of Dartmouth College and on the Board of Directors of Action Internationale and the Council of the Americas. He graduated himself magna cum laude with high honors from Dartmouth College, earning a bachelor's degree in history. And he received an honorary degree from Dartmouth College as well. He earned his law degree from Columbia University School of Law, where he received the Charles Evans Hughes Prize and a Parker School Certificate of International Law with honors. In welcoming to the Maghreb, Assistant Secretary of State Jose Fernandez.